Ndi manja awiri tikulandireni kulikonse kumene mukutionera nthawi ino. Ndine Brian Banda kukulandirani mpulogalamu inanso ya The Hot Current. Programu ya The Hot Current ndi programu yotentha kwambiri. Si programu imene munthu umaonera ulibe madzi pafupi. Ndi programu yotentha kwambiri. Cholinga cha programu iyi nkuti tizikhala pano nkukambirana nkhani imodzi yayikulu imene inali yotentha kwambiri mdziko muno sabata imeneyi. Nditi mabwera pano ndi cholinga chimodzi. Tiwalandire bambo George Kasakula, editor in chief wa Times Group. Sabata yatha mu Dasowa. Ari mumajerera ku Cape Town. Akunama majerera cyane. Ngase nali nsonkhano kudaba nasuluke. Kodi ku Durban ngase nali nsonkhano. Ndimayita nsonkhano. Nsonkhano wajani? Dimari World Association of Newspapers. World Association. Actually it's changed now. It's World Media Conference as well as World Editors Forum. So these two conferences were taking place together in Durban. ICC Center. Yes. Napita kuti ndikamvera. They one week yomwe mpaka unene pachonse. Ndio ndinalintana pakale. I'm thinking that if I could. Ndio amatichani kumene kusonkhano. No, it's nkhani za media. Kuti zopita kuti nanga kodi zinthu ngati fake news kuti kodi trust imene ili pakati pa media ndi ma audiences athu, the proliferation of fake news, how that has damaged journalism, you know, and the circulation, how we can digitize our circulation instead of just relying on copies on the street, the ones that we put in print, you know, the business side of the media. So all those issues. It's a very, very big conference. It's a world conference. Yes. Durban, yes. And the fact that it took place in Africa for the first time, for after many years, it was a good thing. So that's why kuti wachaka chama wakachitikira ku Kashikai. Ikayukaira ku Kashikai ku Portugal. Abakuzanga. Ndamva kuti ukachitika ku Kashikai. Chaka chama ku Kashikai ku Portugal. It's a very, very big conference. It's a conference that I think media houses should be attending. Koma it's invitational, isn't it? No, you are a member. As a media, Times Group is a member of that grouping. World Association of Newspapers, as well as the World Editors Forum. So those two is my remotes. So there was that conference here. Chabwino. Ndeta kulandirani mutachoka pano panabwera atembenu. Minister of Justice. Minister of Justice atembenu komanso Reverend Dr. Chingota, the chairperson of Opake. Yes. Ndiye yayi tinacheza bwino ndi. Unacheza bwino kwambiri. What is one sana vutigeso kuti hot current yachitika bwanji in terms of quality, because we have started quality. Quality it cannot be compromised. No, I'm happy. You are happy. Takulandirani. Mukuoneka kuti yayi mudali pa Durban. Chifolo maendedwa anu asintha. Maendedwa anu ndaona kuti ayi munthu waja madola uyu. Mr. Brian Band. Kaneke pa South Africa baba. Sima move uye jeni. Malemu Izeke ninzake Jacob. Akuti pa South Africa nkuja. Ezona. Ngobita monori dam. Ezona. 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 Kwa muna kuana kha ku China kapena? Kapena ku China. Kapena ku US. Kapena ku UK. Ngopumana bila president for example ku London. Mwina kapena wachi. Anapita kunja. Koma inu hapo mpapa. Pa South Africa. Ngobita monori dam. Why are we here, George? We are here to give feedback kwa atsogoleri athu. Mdziko muno muli chisimo choyipa kwambiri. Choma kuti atsogoleri ndi anthu oti ali pamwamba. Tisamalankhule ndipo tizapatsa ulemu wowonjeza komanso tisamauze zimene iwo akupanga ngati nzothandiza. Chimene chisimo chikuti bweresa Malawi. Ndipo ngati dziko lino sili kutukuka chifukwa chimenechi. Chona kuti atsogoleri athu timaona ngati kuti nda mulungu. Iwo they are next to God. They can't make a mistake. Tizapembedza, tizakhanga kuti iwo iyayi. And it's even made worse the way they are treated. Upeza kuti chikomvo chachikulu basi they are far removed, distant from us. Akapita state house basi kongo wo. So we don't interact with them, and worse still we don't want to tell them what we feel about them, how they are performing their job. Ndimafunsa funso limene chifukwa mwina ina amene samatimvetsa we are here. Yes. Kodi ulemu ndi kumuuza munthu choona zimasiyana bwanji chifukwa ina amanena kuti anyamata amene aja amwano. Ayi. Ifeyo anyamata amene aja achipongwe. Ifeyo sitingapange chipongwe kwa president Arthur Peter Mutharika. Sitingapange nawo chipongwe. Nda president athu afunika ulemu.
komano where do we draw the line? Where we draw the line is that ifeyo tili ndi ufulu amalawi ochita comment on his performance as president. Tili ndi ufulu ochita comment on minister's performance, because whatever they are doing, they're not doing it, and simwano nkamana choncho, they're not doing it for their families, kuti nzaka zawo, nzana awo, nzaphawo, nzalongo wawo, zakumudzi wawo, village yawo yonse. No, akupanga zimenezi chifukwa cha dziko lonse. And even practices kwina akoti kamaona, that's what happens. They don't fear a leader. They tell him, people speak, talk on the leader. They comment through media, sometimes even live kakapita ku meeting ofusa mtsogoleri. Timaona zimenezi. Ife amala ife inja choti sabere comment pa tsogoleri watu mene kuti tamulira munomo. They are making decisions every day affecting us using our money. We are the ones that make the money that they use. Zimabarua zimene zachita affect zitukulu zathu anatu autenga zingongole ka World Bank kuti zote zapanga affect anatu. So why should not speak on it? And they are using our money, taxpayers' money. It's not their money. It's not his money, the president that he used to go to Brussels or London. It's our money, our taxpayers' money. Kukachita lecture ku Oxford Union. Exactly, yes. It's not his money. He didn't use his money. All that delegation used our money. That money could have been used. He used it. So we need to comment on whether that was the best way of using taxpayers' money. Whether maintaining a convoy 30 cars 1 mile long is the best way of using taxpayers' money when others have not even parallel. Is that the best way of using money? So we have to comment so that in the end, koma atsogoleriwa amadziwa kuti njira zochitira ndale zidasintha. Amadziwa amachita dala. Chifukwa ena amafuna kuti tisalankhule. Amadziwa amachita dala. Foti ndi mtima woyipa, ndi mtima wochigawenga. Ofuna kuti ifeyo tisamanene zimene iwo auchita. Aziti opyeza using the police, using kuti menya kaya chiyani, but it's not on, it's not right. Nzosafunika, and we Malawians must never accept it. Iwona amene afunika asinthe. They should accept kuti we have a right to talk about them. Until they stop using our money, kuti abanga retire, abanga resign. Then that's it. But the moment they are going to be using our money, kuti ndine nduna, ine ndine president, ine ndine PS. So nkomaganza kuti they should do things if it is salankhuleko chifukwa ife anthu wamba. Zimene nzosateka in 21st century Malawi. Nzosateka ndipo sizateka. Iwona amene afunika azindikire asinthe. Ife sitingaope dziko lino ndilatu. I mean, I'm Malawian just like the president. There's no difference. Yes. I belong here. You belong here. I belong here. Everybody belongs here. Ndigwirizane nanu kunena kuti the reason why timakamba zatsogoleri awa President Mutharika is chifukwa chonena kuti akugwiritsa ntchito misonkho yathu. Yes, they were elected to govern, and they don't govern animals or their families or their villages. They govern everybody. They don't govern here. They don't govern animals. They don't govern their villages or their wives or their children or their uncles or their nephews or whoever it is. Their family, their relatives. They govern everybody. Exactly. And they should accept that we Malawians have a right to comment on that what they are doing. More especially why should we keep quiet? They are doing wrong things. Ndiye wina asananena kuti kodi palibe chabwino chimene Mutharika akupanga. Mutharika iwo amagazola apanga zabwino. Palibe chabwino chimene akupanga. Brother, let me declare the personal. Palibe chabwino apanga Mutharika. Palibe? He's palibe. Apanga. What is he doing? That is making a difference to this country. Is that important, brand? How important is that to you? To you, let's just a simple test. Amene amachita mind za president wa pechingereza amati his minders. Akumanena kuti kuyankhula kumene kuja ndi kuti propaganda brand. Dziko lapita patsogolo. Propaganda. Dziko lapita patsogolo ndiro dziko lake. Sakutero chapita patsogolo chani. What is it that has changed for the past 2.5 years that the president has been the president? What has changed? What has changed? Tell me. What has changed? It's business as usual. It's the same things. There's nothing special happening to this country. This country needs something special if it's going to move forward. Why are we always something special like what? Something like a good leader that will shake up things. You and me are always talking about things here. We always talk about Magufuli. That's the kind of leadership that will shake this country. Not the kind of leadership where you are coming from abroad, ufika by airport, the country is on fire, Anna street, the police is tear gassing them, you don't comment, you just go straight to said house. Is that the kind of leader that we need in this country? No, it's not. We need a leader that sees things and gets worried about things. Things like
last weekend yomwe kunachitika ngozi anthu 18 omwalira, 18 people died, perished. Have you heard the president say anything about it? Is the press release enough? If you look around, do you see how leaders nyumba ya London? Have you seen how leaders have behaved? Did you see 2 weeks ago, 3 weeks ago, just before the election, when the terrorist act, how leaders behave? They even the Queen went out of Birmingham Palace. Yesterday, Theresa May, Coben, also they were going firefighters. That's the kind of leadership that you think a president is enough? Is enough? Did he go to the hospital? 18 people dying is not a small thing. In this country, nobody even cares. Panoba ku London akona kuti tipange investigate what happened to that house. Kunachitika njani? Have you heard anybody kuboma saying kuti anthu 18 omwalira pansewu weekend imodzi tipange investigate, are our laws working? Are our traffic laws working? Are the institutions that are supposed to do these things working? Nanga police akupanga njani? Ndamva ku parliament ko. Aphungu okha. So you really think you are living in a country that you can say you are safe? I think my affairs are safe. No, we are not safe in this country. We are not safe. Anything can happen to us. And if it does happen, we are on our own. Our leaders don't care about us. That's why Ghana can demonstrate. The president doesn't talk about it. He just goes straight to State House to rest. Not even allowing journalists to ask him, to give him a chance to explain, to tell Malawians kuti musalandaule strike yapu zita. Exactly. Now, there's nothing happening in this country, Brand. It's just business as usual. We are not in safe hands. That's the point. We're not in safe hands. Our daddy malonje. Yes. Malonje agamoto. Yes, malonje agamoto. So I need for some. Yes. Ngati mango tipesa kumene, kapena mango tsekula kumene wairesi yanu, mukuonerayi, kapena kumvera ndi hot current, pano pa wairesi yakanema ya Times. Ndine Brian Banda. Tichite break pang'ono. Tikabwerera ndipo tichite break nthawi itali. Tingochita break pang'ono timwere madzi. Chifukwa mwatentha kale mu. Maocha. Mwabwera ndi moto. Mwabwera mistake of men na valaso juice. Ndeza vuta. Munakaniza banje kuti pemene. Unakasuka ndo kumazizira. Chabwino Obera unyumba bene kumacha kumazizira. Yeah, muno motentha mu. Motentha. Ndaona kuti chitungwi chayamba kale. Tipukute. Kungotsekula kokha munthu watentheka kale. Tipukute chitungwi. We'll be back in 40 seconds.
iyi ndi program ya the hot current. Muno ndi motentha muno, ndipo tikamanena kuti motentha sitikuchita moonjezera yani. Munaganiza bwanji koma mavalidwe amene walero? Mazizira mama watu. Kuti nimesa mavala jacket pano ndimakulankhulani kuti zona chipongweti for navala juice ndekale zona mavala jacket pano ine mavala jacket mana kuti ine wa jacket ndiri bwino sana nene mavala shirt modi meeting akho zolotsa ine nokusiyana therefore navala juice kuti nankula choncho chipongweti navala juice mso setende zona ya kuma kabwino ka juice kake mwari mtero so mwakagula kwangu kuja mwakagula kwangu juice kake sava kake ndikufuna kuti nditsitse moto parorumpa serious brand iya inu danga sinu moto tempo inakwera nde umafuna uyitsitsa kuti kaka kuti famuna yaka tankolo ine kudabuta koma tsono nde tulowera kuti iwo unganifunza fozolo ya kuda president pali chabwino bina panga president tisana adamize pa iya tsopano ndakondera kwambiri kuti tayambira pamenepo. Yes. Ukamaonera MBC tingwerekezo kuti munthu mwina anali kaya ku America kaya anali ku Leeds kaya ku Nottingham wabwera kuno ukafika the impression that you get when you switch on ku MBC TV umaona kuti koma dziko lila tukuka. MBC sapanga practice journalism. Ineyo ngati mtolankhani I can make this declaration and I can defend it kwina kuli koso mene ningatengedwe ndikozo kamaka defend olanda kulengera ku court ndikozo kanena what MBC does is not journalism. Si utolankhani iwo apanga propaganda iwo apanga prop up a government that is letting down Malawians. That's why you have ndiri ku South Africa nawerenga Archbishop Blantyre and Susa atalusa ku park conference kuti ine tinapita ku State House kale ndiye a president amagamba nkhani ya zimene tipanga tili msipatala tili masukulu angati akatolika ndi amafuna support kuti poti zimene zimazigwira bwino masukulu achikatolika mdziko muno amene ali top lasomba pangana zipatala zimene zimpitirize tofuna support and I told the president yes we're going to support the government on that. We've always supported the government on the delivery of health care in this country. Masukulu have always supported the government and then the MBC is taking that TV to use that kuti ife my bishop we are supporting this government. We don't need it. Now, in terms of journalism, that doesn't happen. You don't change context of anything. Any story has a context, and that context must be stuck to. You can't use one context. That's typical nonsense. It's typical unethical. And you can be arrested for it because somebody can sue you. You are twisting what they are saying. It's like court. Muntu akulankhula koti mu newspaper iwe nkuika mu mawu ako. It's unacceptable. That's why zikakauti zapangika choncho timapanga retract kuti yeye tinalukitsa pemani chonde chitikhulukire tinalukitsa timampepesa munthu. That's the journalism that I know. That's the journalism that we practice. So for MBC we don't need even to discuss about MBC. It doesn't practice journalism. It's something else. They are propping up a regime that is obviously doing wrongly. It's letting down Malawians. That's their problem. It's up to Malawians to say MBC amagafuna ndama ku parliament, that's our tax that they want to get. It's up to Malawians to say kuti nsonko watu should it be used because of that. I saw Tembenu, I saw Nzatwa Dausi apologizing to the bishop, but they should apologize to each and every Malawian because MPC is doing that every day. Every day MPC is doing that. It's just that this time the Archbishop was angry and he raised it. But that's what they're doing day in day out in their programming, in their news, in their what. That's what they're doing. So pano Tembenu amanena kuti ifenso pano akuti timalankhula ndiye sizusiyana ifetu sizimalankhula bodza pano sizimalankhula bodza kapena kuti timatenga anthu Tembenu anali pano no like amanena kuti mwasiyana bwanji ndi MBC tasiyana because ifeyo pano pa sizimalankhula bodza. Two, ifeyo in our programming we balance things. Iweyo malankhula ndali yese program ya time exclusive. You don't choose kuti neyo ndizongolankhula ndawo opposition yokhaokha sitimavomera because malamulo athu kunoko savomera zimene akuboma amabwera. Dausi was here. You are Tembenu, the fact that you brought him here, it means we balance things. So suka nabwera so kana khali weyo ndi uma banga zimene banga MBC suka nabwera satepe ndio kana uzo you are live here, you can talk whatever you want to talk here, you are live, nobody is going to cut you. So you cannot compare us or talk about MBC nkonena kuti fail timalankhula zinthu. No, if we balance things, anybody can come here. No Malawian can be bad to come here if they have a story to tell.
if they are a newsmaker, they have something, they will come here and talk about it. Not exactly hot current, but the other programs, kuli news, kuli ma program yako, kula chuchuchu, kula breakfast live, kuli chan. It's all for all Malawians. It's not for one. MBC is every day. It's the president. This is the president. That ministers this, minister that. When did the leader of the opposition appear on MBC freely and talk about this government? They can't allow him. They can't allow him because they are doing something. They are doing propaganda. They are propping up a regime that has let down Malawians on so many occasions. So people people can testify. What he was saying is complete nonsense. Complete nonsense. But typical of DPP ministers, he was lying here. He was trying to justify a wrong. Nthawi yatakale. Yes. Mwatenga kale nthawi. DPP incompetence. Yes. Takes its toll. Yes. Ndiye topic yathu ya lero. Yes. Chichewa chake tikundo chani kodi? Aonjeza. Kusatha ntchito DPP aonjeza. It's staggering. The incompetence is staggering. Zodabwitsa. Amalawi akuoneka ngati kuti ndiwokwiya. Yes. Nkulakwa kuyankhula motero. Sikulakwa. Amalawi ngokwiya chifukwa cha DPP incompetence. It's an incompetent government. It's a very, very incompetent government. They can't do simple things for Malawians. They cannot do even paying teachers their living grant. A simple thing, they can't do it. Teachers must strike. Today ndikuwerenga municipal royal tayamba talipira kukasungu kauti kumachinga kakuti really. And muyambe because akupanga ni force for ana ogenda magamoro bansewo at pusa for 2 weeks as pusa aliba strike. Osa alipira on time ifake chani. What has gone wrong, George? Staggering incompetence. Yeah, DPP. It's incompetence. We have a government that is incompetent. They don't care about our affairs. We have a president that is incompetent and his government. They are both incompetent. Because an incompetent government cannot do this. Why should we always talk about simple things? Chancellor College, 6 months, you're taker. And nobody cares. Nobody seems to know. All parliament, for the parliament, they have even told them, Nganemo Banga Masera, TCO Banga discuss budget until the teachers go back to classroom. That's why I think about Roya, Tamangi. And the Wafusa Mafuso, Augana, he seen a finance minister. Or seen my officials and Ganduza Gudi, one way busy for our Africa Bangaja Chaku. Comaso, Nilaro government. Really incompetence, staggering incompetence, this government. We Malawians must get worried. Our affairs are not in safe hands. That's the truth. Our affairs are not in safe hands. The president, we don't know what he does. Because kani zatu zoza zamavudo atu samafuna uzikamba samafuna uzikuza uzigwira. He doesn't want to touch our problems. As Pusadi struggle and Hosauga for 2 weeks, he doesn't want to touch it, even to talk about it. He doesn't want. He would rather talk about Oxford and the research ya Oxford. Or I will connect Oxford ni Banda College, Chancellor College, Polytechnic. Ndauza Fabiano. Fabiano mwe amena kulepera abire mkarasi. Ndauza Fabiano. Afuna Fabiano azile ku London. Azikamba za Fabiano akea. Azikamba za research. Fabiano akea. Azako mwe ajaba kuzoti nesine president Chancellor College. Fabiano akea. Azako mwe amukuzoti nesine president Chancellor College. Aye. Yes. So these are the things that zimene Amazonanga rudi Malawi sikuona. Because you can't be talking about Oxford when Chancellor College is closed. Your own Chancellor College is closed. How do you talk about Oxford? Who cares about Oxford? Who cares about Oxford? People just hear about Oxford. Basic things, ku primary school, anasa one class. Basic things. Why should you talk about Oxford? When the basic things are not happening? It's order. Why should our president do that? It's order. I mean, unbelievable. Unbelievable, Brad. You can't believe it. Put somebody can do that to us, to we Malawians, and think, and they want to get away with it. It's very bad. It's arrogance. Mufuna unena kuti akasakula mufuna unena kuti nkulakwa kuti president akalankhule ku university ya pamwamba. Sikulakwa. Komano, you need to do basic things for your people first. Okay, akadakhala kuti CHANCO aitsekula. Yes. Ana sukulu ali nkalasi. Yes. Nde adakakhala ndi moral ground. Yes. Yokalankhula. Koma not in a situation. Komaso, the thing that you want to speak about, how do you want to go mazikonza?
everybody goes to Oxford to speak, even Kagame goes koma amakankholiza kuti kwawoko kulibata zinthu zikuyenda and ndi anthu amamumvera ma figures akuonesa he can even quote statistics kuti mmene ndimayamba ine kaya analali mwakuti enrollment yakula supposed taonjezera mwakuti ndipo material ku school iliko zinthu zili bwino taonjezera ma classroom. You can talk about that koma kuti kwanuko ukulephera, there's nothing that is happening on the ground. On the contrary, things are getting worse. You have no right to talk about education anywhere in the world, especially on behalf of Malawians. Because he didn't go there because, as Peter Mutharika, he went there because he's president of Malawi. So he cannot go talk about things on behalf of us Malawians. When he was leaving, could he strike? Why didn't he sort out the strike first? Who was supposed to sort out the strike? Who's going to talk about our problems if the president can't talk about our problems? Who's going to talk about them? Who's going to talk about it? Fabiano Saugana, Agudo Gondo Augana, near Malawi Atijani. That's why you have children going on the street, because we have nowhere to go for our problems. CHANCO, Magola CHANCO, Amiranda CHANCO. Our footing, they are crying every day in the media. And they don't even worry about that. We should be talking about Oxford. Really? No, Brian. Yes. Ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi hot current tilinso pa radio ndipo kulikonse kumene muli pa dziko lapansi mukhoza kumvera wireless yathuyi times.mw ndiye kuti mungo lemba mawu ameneyo www.times.mw mukatero imango yamba yokha wireless imeneyo you don't have to do anything. Mukungofika pa website yokha ba inu mungoonetsetsa kuti speaker yanu ili bwino, ka volume amwanu kabwino, kuti ena ngati muli mu library musasokonezena. Exactly. We'll take a short break. Tukambirana pano DPP incompetence takes its toll. Sakondwa nayo tambiri imeneyi kuboma. Palibe chifo. So let it be. Ati semena zinyawo. So let it be. So let it be. 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 So let it be. We'll take a short break. We'll be back this time in 60 seconds. Tikulandireni kulikonse kumene mukungotipeza kumene tayamba kale pakadali pano tapita ndithu patali mwina ngati mwangotipeza kumene ndi hot current pano pa wireless yakanema ya Times. Ndine Brian Banda nimabwera pano ndi mzanga George Kasakula kukambirana za dziko lino ndipo tinene pano kuti we mean well ndipo ndungoyankhulira zimenezi chifukwa ena kubomaku akhozoona ngati kuti ife tili pano kumango achititsa anthu manyazi kusamvetsa zinthu ndipo in fact ngati pali anthu amene kuboma ayenera kumvera kwambiri ndi ifeyo chifukwa ife we tell it as it is. It's not a crime to talk about how your leaders are performing. It's not a crime. They go check penal code chani simulandu munthu ukamba comment patsopa. In fact it's a right. Freedom of expression is our birthright. Ndipo ife tili bwino chifukwa kumangala ndeko amachita kumponyera munthu mazira. Yes. Ali okusokoneza zinthu. Yes, kumgenda ndi mazira. Yes, so that's anger, the public anger. So they shouldn't think kuti you as banga zinthu fetsa kwiye pamene tikuona kuti zikatupira kuonongeka sichonga mimene. A president akulakwitsa zinthu pati. George, if you were to meet the president today, kumuuza president wathuyu Peter Mutharika Chindunji, where is he getting it wrong? A president alibe changu chopangira za Malawi. He is too patingamati ali mu ivory tower amati yanganira pamwamba kwambiri instead of coming down kuzana kuti Malawi amaganiza bwanji chimene akufuna nchani iwo ali mwamba anatengera zitsanzo zakumbuyo uku. You see Malawi muno mvura lino timatenga atsogoleri athu kuti ali pamwamba pena pake poti feel stinga pangerichi and atsogoleri although I know kuti Peter Mutharika knows kuti that's not the way to govern in the 21st century. It's not the way to govern because he knows how to behave as a president. The mistake he has done is that he has just taken template yomweyo ya kumbuyoku yoti atsogoleri umakhala pamwamba apo ndiye mavuto athu osamakhala nawo chidwi kwambiri yayi. So ingati ndikumvetsa bwino George. An example ndi imene kuti kwachitika ngozi. Yes.
munthu amene sakukhala pa Ivory Tower ndiye kuti athamanga monga mmene achitira a Theresa May abwera ndi anzawo akhobiri atengana na first lady apita kuchipatala kumene kwachitika ngozi komanso even before asanapite kuchipatala anena kuti kodi ngoziyo chachitika nchani. Let's understand the accident as a country, tivesese chachitika nchani, not because afuna kuti achotse munthu wina. Of course wina akhoza kupita chito if he was negligent, koma kuti zisazachitikeso ndiye mtsogoleri adzioneka kuti is in charge. Weekend imodzi anthu 18 kunalira kwina kulikose Brian, kwina kulikose. One is big news. Two, government gets concerned, the president, the leader gets concerned, not just issuing a senseless press release. Mkomana uro tigula macoffin, tigula majani. That's not an issue. That's not an issue. In fact, anega malilo they didn't say kuti sitting again malilo abale atu. Everybody will bury their relative or their dead. They will do it. What you need to do is to understand what happened. For those people to lose their lives, chitika nchani. Akadatuluka ku State House iko mtsogoleri amene akulamulira in 21st century. Yes. Akadatuluka ndikupita kumene kuja ndikulankhula komanso kupita kuchipatala kwawo amene apulumuka ukatonthoza mtsogoleri amatero. Ndipo tikunena kuti tikamakamba chonchi tili ndi zitsanzo. Mtsogoleri nyumba chinyumba chachitali 20 chakuti stairs wherever, yes. chapsha moto atsogolera mathamanga kumene London, yes. kukagwira dzanja. Yes. Pepani tamva panga encourage the firefighters. She's in the middle. She's in the middle of the firefighters. Amuzungulira. That's the kind of picture that will send confidence to the people. Our affairs, we are in safe hands. Osati kungokhala ku State House. Not even a word, not even coughing about it. No. You think yes, exactly. Not even coughing about it. Yes, not even coughing about it. Nanga atusapresidizi adausi kaandani atusapresidizi, but that's enough. That's taking Malawians for granted. That's taking money. He thinks that we don't see what is happening. Kuti there are certain basic things that the government does. Same thing. Z. Then mavuto atu day to day. Chifukwa iwo aja amutarika alindika mahero kopita akhoza kunena kuti ndipite kumulowe komweko kupita pamene paja pa chiholo kopita chafika mtsogoleri ndikulankhula ndamva kuti anthu kuno afa ine as long as I am your leader sindidzalola kuti zimene zichitike. Ndauza akazembe aku China atibwereke kabwato. Yes. Brian, we are not in safe hands under this government. That's the truth. Under this president, under this government, we are not in safe hands. This is the truth. Whether they like it or not, these are the examples. Then the day-to-day problems of Malawians. You have a parent alini mwana ku CHANCO, aulira, auvutika. You just see them. Mungo werenga manyuza aulira atu. You don't even want to talk about it. Then you think you can go to Oxford and talk about education, and then Malawians will be impressed. Yes, the president is good. Wanna bring Oxford, the bastion of quality education. That's the senselessness part of it. No, you have asked me a question. A president amataya a president amataya posafuna utengeka utekeseka mwachangu pamavuto a Malawi. What is it that Malawians are worried about? They are worried about the education of their children. That's the first thing, basic thing. They are worried about the future of their children. They are worried about the economy. They are worried about corruption under my government. They are worried about nepotism. They are worried about tribalism. This other day, ku parliament, one MP, I think from Kasungu, Southeast, was saying, chifaya ni fumu imodzi yokha mungu ipanga promote every year munthu anali village headman pano is gone, is reached the highest. Yangongoliwa inaliponso pano sabata yatha. Yes. Inafusa atembeni kuti anthu akudabwa kuti kodi nangazi kukhala bwanji ndi amanena kuti anthu aku Thyolo alomwe adakapempha kuti ife tifuna paramount chief koma ndesono nde ena tempasa kuzotipasa. Does that mean kuti if for example my village headman okay, he happens to be uncle wanga ndibacha uchifumu kasakula ni mudzi kwasunguto uchisi kula kasakula kukasunguso kula kasakula ni mukasakula ni mudzi sino anthu amba munyonsoka moenda muno. I was raised in banja la chifumu. Munyonsoka moenda muno kumudzi kuti mafumu. Yes, it was mafumu.
awuzilezi nibane yachifumu kani ntatenga anthu akwathu nkukapempha wana nkhuma timafuna na paramount ati ampasa paramount vile chairman wanga ngabodza it is tribalism because it comes from Tolo where the president comes from tribalism. It's tribalism, clearly tribalism. Anthu akumanena kuti nepotism, tribalism ndimene. Akwezanso kwa akawinga, akwezanso inkosi mwaulawo ndiye imenenso ndungonena kuti nanga kwina kunso akweza kunso tribalism. Koma woko mukakamba za maulawo is already ATA. Maufumu achingoni kumene kukumzimba kuli maulawo kuli mtwalo kuli weneweni so wankulu kwambiri mberwa maulawo was already ATA. So if you promote him then that's okay. This one only 3 years from village headman to paramount. That's where the problem is. That's where the problem is. 2014 village headman. Yes. 2015 TA sabu TA kena ko TA kena ko paramount ndekuti chaka chilichonse promotion pamene pafuna permanent. So people ask it's because now those are the things that the Malawians are worried about. They're worried about that's not their country should be the way their country should be run. They want a country that is fair and just, where opportunities are open to anybody based on merit, real merit. Kuti wewe wafikapo zako experience, qualification, ukomaso ndiwe Malawi ulinazo. It doesn't matter where you're coming from. Malawians are worried about that. A good president should be able to address those things. Address them. Don't be arrogant and say, ndovuta Malawi basi. Ifeyo tukulamula dawina ife tikulamula. Ife ndikulamula dawina. Ikulakwa. Ndikulakwa. So the president must be worried about the things that we Malawians are worried about, and he must address them. That's what every other leader in the world is doing. Tikafunsa kuti kodangongoli wawa. Yes. Achuka bwanji ndi adzibwera adziti patsama yangu. Yes, bereka adziti ayi angongoliwa zidaenda mwakuti zidaenda mwakuti basa koma zongo khalanso chetezi. And to imagine kuro basi amalawi alibe ntchito amalawi utapanga chichonse utakhala tizipanga nepotism tribalism mangopasa ntokazo ntchito amalawi is kulakwa, because at the end of the day this fact remains Malawi belongs to all of us. Ndimafuna ndinene mwayankhula mfundo yabwino kwambiri Kasakula kuti amalawi akhuzooneka ngati opusa chonchi. Yes. Koma ta amalawi akuona mmene anzawo akuchitidwa govern kunjako. Exactly. Akumaonera pa television. Exactly. Akumaona masuku ano kuli Twitter. Yes, exactly. Kuli Facebook. Yes. Akumaona how we also aspire for the same. We see the quality of life. Amalawi tsiku lina adzatopa. Yes, exactly. Ndipo tikayankhula chonchi situ kuti kuchita insight anthu kuti atope yayi. Koma tikunena kuti tili ndi 21st century template. Wakamba zotopa mesana anatopa this week. Ezona Mesa zimene zamangisodi alipira zipuzi ambe olipira zipuzi Malevika. Esana atopa. Anatopa. So actually these kids have told us kuti inuyo boma lili kama kubowani. Maverera ife singaivere. Anawe. They went on the sana ivere. Kuti boma lili kama upusitsani. Ifeyo tishosha. Ifeyo tikakhale 2 weeks osaphuzira. Asipuzatu ali kustrike muonaso. Ana pupils. Yes. Osata ku secondary. No. The biggest lesson this week. Yes. Yachokera ku Diana. Yes. Tingono. They have taught us a lesson on how to handle this government. When they are misbehaving, on how to handle them, it's not to accept it. They didn't accept it. They didn't just say they didn't accept. They said no. We demand our right to education. Ngati simutipasa if also going to misbehave. Ndiye umaombera tiye gasi, umatsekera moti munthu boma mungamaombe tiye gasana, umatsekera zona, umapanga prosecute, pano kukoti iwe zona nezo boma lotha nzeru. Zathera nzeru. Tipukute tukuta. Ngati mwango tipeza kumene ndi hot current. Ndine Brian Banda, anzangawa ndi Kasakula. Ndiye timanena kuti you may not like what we are saying. Koma ingozitengani. Yes. Zimenezi these are heavy injections. Yes. Mukadzibayira ndi zimene tunenazo. Yes. Mumva bwino. Yes. Zinthu zanu ziyenda. Yes. Koma kuti muyambe kuti pezerati zifukwa kumati lembera zinthu zosakhala bwino mungotaya nazo nthawi. They're just wasting their time. Mungotaya nazo nthawi. Tangomverani zimene tunenazo. You may not like us. But it's the truth. Koma tangotengani zimenezi. Mukazibayira mbomamo zimenezi. Zinthu ziyenda bwino. We can't keep quiet when things are going wrong. Tichite break pang'ono. We'll be back in 60 seconds.
tikulandireni mchigawo chomaliza tsopano. Iyi ndi gawo limene timakhala ndi concluding remarks. Koma tisadapite ku mawu anu omaliza akasakula. Mwakamba za what a 21st century president should do. Adzioneka ku anthu. Asamangodzitsekera. Chikachitika chinthu adzikhala oyambirira. Ndipo asamapita ndi red carpet kumeneko ya. Tingwerekeza anthu akokoloka ndi madzi. Apinde shati yake. Ukathandiza kumeneko. No carpet. Kuti nanga mtsogoleri sakhala yekha. Kuti nanga kubomako zikuyenda. Kuti nduna zawo zamutharika zikuwathandiza pa zinthu zimene zikuwatsamwa Amalawi. Afabiano akuwathandiza amutharika. Kodi mutakhala inu amutharika mungachite nawo bwanji Afabiano nduna yathu ya zamaphunziro? Ndipo tikatena choncho site kuti fatana nawo Afabiano. Kodi munthu ngati uchiro yukanika ndiye tizingodika yo ovili ku DPP komweko kuli anthu ambirimbiri amene khozo ukhala nduna zabwino zamaphunziro. I don't think kuti ku DPP kuli anthu amene olo pakati pa phungu a DPP palibe wina amene angapange do better than Afabiano. Why should simple basic things things that are zoti sosibwe zitukambirana ngati dziko just simakambirana kuti nduna azipatsa fuel this month kapena nduna zalandira makobiri zalandira salary sitikamba. We don't talk about it because we know what it happens. It's something that we take for granted. Zikakhala zokhuza anthu osauka ambiri aziphunzitsi amene ali m'midzi auvutika aulia nkhwani chisoso m'midzi auvutika aziphunzitsena aukhala nyumba zosakhala bwino zodontha vula ikugwa zodontha ayasakanyali amati tipo akonzereso ni plan ya mawa patuli kakoloboyi kakoloboyi umapanga kachitini bola nkuika mo akukadziwa musachedwa akukadziwa Malawi auchonga usiku akuzama lesson plan ya mawa kuti ana anthu osauka aphunzire mpusa ameneyo kuti mulipire livigrant muvuta for ino muli ku Capitol Hill yali kuma aircon muvuta umakana umalongolola umafuna kuti mpaka nkhani ku parliament kuona kuira Malawi. So this government is tikamana notice an incompetent government. It is because of these things. It's bad, it's wrong, it's unjustifiable. Nkulakwa nkumula kuira munthu ofunika because to say kuti tibere pano pa television kubana nkhula nkhani kuti timuziwe B is because of implicit. Very very critical. It's not because of a minister. I was not told by a minister. I was told by a teacher. That's the person that this government wants to frustrate. Just to pay him 28,000. In mulila na zambiri bili. Mwagulana zimafuta za fuel 1,000 liters zimafuta fuel pamwe zumalipirana. Ndrama zawe nanzi kusowa. Mugula na malaptop ku parliament. 500,000 laptop imozi. Yoti so mtu sawa kuifuna laptop. Alinawo kale malaptop mugulirana. Mugano mpasa mtu mpuzisi 28,000. Amena mpuzisa mwana wa mtu osauka. Kuti mwana wa mtu osauka akhale ndi chance in life. Atsekuke maso so that he must have some chance in life. Amene mukumpanga frustrate. Is the government and anthu amene amuzungulira president Mutharika akumuthandiza nkuluyu? Sakumuthandiza, ali busy upanga zawo. Iye mwini wake sakuzithandiza sakuzithandiza mwini wake so majawi. So usathandiza wake kumele pake so even ndunaso zikazo usathandiza. You saw how they shamefully talked about it to parliament. Agondwe Afabiano anankhumwa umaka ni nana ndi uyu. That's the incompetence that we are talking about. It's actually telling you. You can feel it, you can touch it. You can even cut it with a knife. Kuri abaruba the incompetence. How can they anuage a president sakuzithandiza ukhakali. Okha sakuzithandiza. Alibe machawi nzofuna za Malawi. Alibe chidwi. Brian, how can a president strike and then you jump on a plane and then you go to Oxford and talk about education? How can a president do that? Komanso pobwera kuti Oxford abwera pa airport. Ungofika basi MBC agambeza Oxford president. Really? That's taking Malawians for granted. Ndabwera ndamva kuti ku Malawi kuno sikuli bwino. The country is on fire. Literally taking Malawians. Ana kugenda magali moto anthu. Literally taking Malawians. Mise wikutsekedwa. Ndauza Fabiano. He didn't say that. In 2 days. Brian, that's what a 21st century leader does. He didn't even talk about it.
Brian, he didn't even want to talk about it. Not talking about it. No, taking Malawians as if we are fools. Couldn't find hope. We don't deserve anything. We don't deserve answers from him. So no accountability to Malawians. Can you account for it? No. That's the lack of accountability about this government. Because at the end of the day, he's our president. We are the ones that put him into power. He's supposed to talk about our problems. That's arrogance. A president iwa akadakhala kuti akumayambitsa kuchita shake atsogoleri. Let's forget it, Brian. Let's not even go there. Let's forget it. It will not happen. It will not happen. It will not happen. It can't happen. And not under this government. Chifani mene tunena mukunena kuti payapo tipompacha ndamva kuti zinthu sizili bwino. Ndauza Fabiano. He didn't want to talk about it. Ndisamveso zimene. He didn't want to talk about it. Kukupatsani 1 week. That's what a leader does. He didn't want to talk about it because he's an arrogant leader. He's an arrogant leader, not accountable to Malawians. He thinks he's president because he's the president. He's entitled to it. He's not entitled to be president. He was put there by Malawians. But because he thinks he's entitled and that among you are great, you are the best thing that happened to this country, is arrogant. So he doesn't want to talk to Malawians. He didn't talk about it. Basi MPC for Solimozi. Basi Tibangabe organized press conference. I haven't heard about it. I don't know. Maybe you know. I don't know. I haven't heard about it. Maybe you know. I don't know anything about that press conference. In fact, it's not necessary. It's not necessary. Because the press conference should have been done by airport. That's what happens all over the world. When a leader has issues, that's a leader. Komaso sasanka kuti akatifunsa nda MBC. No, it's a full-fledged press conference, not just by ndipo ndinene pano kuti his minders akamapanga zimenezi amalawa kumaona kuti izinthu zimene zimakhalira. That's the problem that they have. The thing ndaimbira MBC akabwera akangokupatsani kafunso kamodzi nde mukayankha kenako kumapita. They don't know. They don't see what is happening. They don't have minimum basic expectations of their We have the minimum expectations of how a person who calls himself president must behave. We have. Somebody who calls himself minister, we know the minimum expectation on how they're supposed to behave. We have those expectations. Imalizeni nkhani. Kapena mumaliza kale? Muimaliza bwanji nkhani. Malawi, we are not in safe hands. This is a fact. We are not in safe hands. Komano, what has happened this week is that Ana Dionesa, Kuti, they will not accept Zodi, winners who are Zunguza, our own great Sogoro. Adionesa, how to behave. Template it is not to accept it. If I am a Vomera. Ana wasada Vomera. Sada Vomera. Amaradima Vomera, but the president was a campaign for Vomera. Magola Chanco, our Vutica now for Vomera. Ana wasana Vomera. Tisama Vomera. Let's demand the best for ourselves. Chilipoji faja anawa, nsonkhano sawa kutuchitikale. Yes. Aina na kuti bwera ntikambirane. Chifaja anawa malivi grant haya. Tamanga. Azipeza ndalama. Zapezeka ndalama za tamanga. Ndibonga diwina adazisunga ndalama zimene zimtsamwe. Zimtsamwe kumene. Zimtsamwe asazenazo. Asapeze tulo. Asazenazo asapeze tulo. Mayankhula bwino. Ngati wina malivi grantiwa amafuna amangire nyumba. Zimtsamwe. Kapena abwerere ndege. Abere ku Oxford. Azimtsamwe. Asabone tulo. Ndalama zimenezo zimutsamwe. Yes. Ndipo tikatero sitikulakwa. Sikulakwa. Mwamaliza kodi? Ndamaliza. Akutuza Alessio Banda kuti timalize. Kodi amene wambovuta nsokombira. Akuti tisamaongeza kwambiri. Amakondoongeza ndiye mavuta program poipa ngati repeat Sunday. Iya nangasi timayamba somochedwa because we started 20 minutes late. All right. No koma Africa teacher discipline. Ndeti mwamaliza? Ndamaliza. Oh, so what you are saying is tisalole mediocre leadership. Tisamavomere because kwinako timaona mene maiko anzatu akupangirwa government. We see how good it is. We see what they are making progress. Timaona nduna zakumene kumene zikuchitira. PS mena magwirira. Mena utamangira. Utiona president utamangira. Kutamanga. Nduna kutamanga. Ife sisi kuchitika tisavomere. Mwamaliza bwino kwambiri. Mwayimaliza bwino nkhani. Tathokoza kwambiri. Ndiye ndimafuna ndinene kuti. Kodi mfuna mzankhula mezana kuti timalize. Timalize. Ndimafuna ndinene kuti. Vuto limene lilipo mdziko muno.
ndikuti mukayankhula chonchi ndiye basi amene uchafuna akhale ngati ndani zawo zimenezo Brian ife talankhula ife bora talankhula ava talankhula mavuto a Malawi talankhulira Malawi talankhula zoona zoti zikuoneka sikunena mabodza tikadzanena mabodza zapepesa pano kuti dzulo tinanena bodza pano ndiye zoona zake nzakuti koma so far we are okay. Well, okay. Whoever said sina chaboza chichotse. Sina amina nabodza atimbire phone. Kuti mwana nabodza la kuti kuti tizapepesa next week. Chabwino Chifukwa ndi imene timapangira zinthu kuno times. Chapepesa tikalakwitsa. Chabwino Ndife anthu anza timalakwitsa. We got it wrong. Siukana. Koma so far we are okay. Yeah, we are okay, yes. Timire pamenepa kwa lero. Tikuyamikeni kwambiri chifukwa cha support imene mukutipatsa. Komanso chifukwa cha kutilimbikitsa. Tikatere ndiye kuti tamaliza zonse zimene tidabwera nazo mpulogalamu imeneyi. Pamene timakambirana nkhani yofunika kwambiri DPP incompetence taking its toll in the country. Simutu atuna lumenewo. Ndipo tafotokoza zimene zalakwika and what it should be done. Exactly. Sabata ya mawa Mulungu akatisunga ndi moyo koma atisunga ngwankulu chauta. Chauta ngwamphamvu adaimba anyamata black missionaries chauta ngwamphamvu atisamala tibwerenso pano sabata ya mawa. If you have missed this edition of the program, you can watch it again this Sunday from 6 p.m. on Times Television. Komanso mukhoza kupita ku YouTube yathu Times 360 kumeneko you can watch it again and again and again. My name is Brian Banda. This is George Kasakula. Tikuyamikeni pokhala nafe. Your feedback is also very important. Send us an email. brianbanda@bnltimes.com. One more time, brianbanda@bnltimes.com. Goodbye from Blantyre.